The process of imagery tagging on the Indonesia Kaya culinary has been done with fulfilling the health protocol for all the participated parties. Sampai ke depannya generasi-generasi yang kecil-kecil dari anak dan cucu harus tetap dipertahankan, jangan sampai tinggal. Pokoknya harus dibudayakan lah sampai nanti-nantinya gitu. So for generation to come, especially the little one, like children and grandchildren, must be mentioned and don't let it slip away. And we have to maintain all culture for the future. Ranah Minang merupakan istilah lain untuk menyebut tanah Minangkabau. Terletak pada dataran rendah dan dataran tinggi, membuat Sumatera Barat dikelilingi oleh laut dan pantai, serta hamparan pegunungan yang menawan. So Ranah Minang is other term to refer the Minangkabau land located on the low land and high ground, making the West Sumatra surrounded by the sea and also beaches and also beautiful mountains. Selain pemandangan alam yang menyenangkan, Sumatera Barat juga memiliki sajian kuliner yang sangat memanjakan. Beragam Uh, Beside the pleasant natural scenery, West Sumatra also has a dish that's very indulgent on the culinary variety. kuliner khas Minang telah menyebar dan mudah ditemukan seiring dengan tradisi merantau orang Minang. Bahkan, sejumlah hidangan seperti rendang, ayam pop, dan itiak lado mudo menjadi kuliner legendaris yang terkenal dan menjadi makanan favorit bagi banyak orang. Uh, the Minang culinary specialty have spread widely among tradition. Even a number of Minang people who was migrated like this, like rendang and ayam pop is very famous and also became the legendary culinary delight and become a favorite food for many people. Membahas tentang kuliner khas Minangkabau, terdapat salah satu kuliner kebanggaan ranah Minang yang lahir dari wilayah Nagari Kapau, Sumatera Barat. Nasi kapau. Talking about culinary delight in Minangkabau, as one of the culinary delight that they are very proud for in Ranah Minang, which was born from uh, Nagari Kapal area of the Sumatra, and the dish is called kapau rice or nasi kapau. Nama saya Firman, saya generasi kedua dari Nasi Kapolinda. Kalau My name is Rahman, and I'm the second generation of Res Kapolinda or Nes Kapolinda. Nasi Kapolinda itu dari turun temurun gitu ya. Paling sekarang udah 30 tahun gitu. Nasi Kapolri has been passed down from generation to generation, and now it's already been for 30 years. Ibu itu ada bakatnya di nasi kapau gitu, buat masak-masak, buat bikin kayak gini kan. Nah, jadi bisalah orang tua saya kayak gitu. Akhirnya nurut. So, like a mother has a talent to make resi kapau, to make it,
And also, a lot of older people can do it as well. Turun juga sama saya, ada bakat juga dibantu sama istri saya gitu. So it's ended up with me too, and my wife also helped me with the talent. Memang kalau pakai kayu itu memang banyak perbedaannya. Kalau apalagi kita pakai kayu kulit manis gitu kan, kalau masak pakai kayu kulit manis itu ditungku kayak gitu, aromanya itu ada enaknya. Indeed, if we use wood, there's a lot of different, especially if we use cinnamon wood. Uh, Cooking with sweet curries make it smells different, like smells way better. Nah, kalau yang membedakan nasi kapau sama nasi padang itu, kalau nasi padang masakannya banyak pakai rempah, kalau nasi kapau nggak ada pakai rempah kayak gitu. Kalau di So what the difference between nasi kapau and also nasi padang is that the nasi padang using a lot of spices and the nasi kapau is not using spices. bumbu di nasi kapau aja bumbunya bumbu yang alami aja gitu kan. Contohnya itu bawang putih, bawang merah, jahe. Nah, itu pakai itu. So nasi kapau is usually use the natural spices like a sambal, white onion, ginger, and also additional spices. Nasi kapau itu pakai sebeng. Sebeng itu lauk tambahan gitu. Nah, itu nasi kapau umumnya memang khas kapau pakai sebeng itu. Contohnya So the nasi kapau use sebeng for additional side dish. gitu kan, kita mau makannya pakai dendeng gitu kan atau dibungkus atau dimakan situ kan pasti dikasih sebengnya khusus. Tapi namanya sebeng itu kan nggak besar kan. So for example, when we want to add using dendeng, we definitely will give the sebeng intestine because the sebeng is not quite large. Nah, kalau pakai sendok panjang itu karena orangnya berdiri tinggi gitu kan jauh kan, makanya sendok panjang tuh dipakai. If the usage of long spoon is because the person who's standing is very tall, so it's far away, so he use the long spoon. Nah, orang tuh bilang, Pak siapa yang masak Pak? Nah, bilanglah ibu atau kan nasinya enak Pak. Nah, udah kemana-mana makan di sini terasa enak kali makannya. Nah, itulah suatu kebanggaan. Hilang capek semua. So many people ask, sir, who cooked this dish? So I said the mother or the father said that the rice is very good and I eaten here everywhere, but this place is one of the best meal I ever eaten, and also it's become one of my pride, and it erases all the tiredness of myself. Nasi kapau bukan hanya sekedar hidangan. Selain kaya akan rasa, di dalamnya tersimpan nilai-nilai tradisi yang masih terus hidup. Nasi kapau is not just a dish. Other than having a rich taste, it preserves a traditional value. Namun,
Selain nasi kapau, terdapat pula sajian legendaris yang tersaji hangat dan memikat, soto Padang. But other than nasi kapau, there are also a legendary dish that serve warm and really alluring. It's called soto Padang. Saya Muhammad Ridho Alikan, generasi ketiga dari Bofet Yusuf Raja Wali 1958. I am Muhammad Ridho Ali Khan, third generation from Yusuf Rajawali, 1958. Pada awalnya Raja Wali berdiri pada tahun 1958 di Jalan Muhammad Yamin yang lebih dikenal lokasi itu Pasar Raya Padang. Terus restoran itu dipindahkan ke rumah kakek saya langsung. Originally, the Rajawali was founded in 1988 on Muhammad Yamin Street, which also famously well known as Pasar Raya Padang. But the restaurant was moved to grandfather house. Sampai tahun 2000, tahun 2001 kami pindah ke Jalan Juanda itu. Straight after the year of 2000 or 2001, we moved to the Juanda Street. Pada awalnya resep yang didapat adalah soto Minang yang didapat dari beberapa kerabat dari nenek, terus disempurnakan lagi sampai mendapat soto yang berciri khas seperti sekarang ini. Originally, the soto recipe was obtained from several grandmother's relatives that continue to be perfected again until you get the soto that which is characterized as it is right now. Untuk bumbu yang di sini beda dengan lain karena bumbu ini memang diracik khusus, digiling sendiri dari rempah sampai bumbu jadi, itu diproses sendiri. The spices here are different. Other because the spices is actually formulated, especially brown from the spices until the seasoning process is finished and it's processed all by ourselves. Rasa tetap dijaga, kami selalu memakai bahan kualitas nomor 1 dan menjaga pesan-pesan yang ditinggalkan oleh si founder dulu. We always maintain the taste using high level of quality material to Harapannya bisa semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia mungkinnya atau mancanegara yang bisa merasakan cita rasa soto Padang di Sumatera Barat. The hope is that it can increasingly known by Indonesian society, maybe also other country that can feel the taste of the soto Padang in West Sumatra. Jajanan tradisional khas Minang juga memiliki banyak ragam, mulai dari teh talua, ampiang dadiah, hingga bika panggang kerap jadi buruan. The Minang traditional snack also has a lot of varieties starting from teh talua ambing and also bika panggang became sold often was searched by many people.
Di antara sederet jajanan legendaris tersebut, terdapat pula kudapan tradisional yang menggabungkan beragam bubur manis menjadi satu, bubur kampiun. Also, other than those legendary snacks, there's also one particular snack that combines variety of sweet porridge into one champion porridge. Nama saya adalah Rani, adik dari Ajo Ponggo. My name is Rania, the second generation of Aji Pongo. Asal mula kami jualan yaitu memakai gerobak yang berdiri di pinggir jalan. Buka kami jualan di gerobak tahun mulainya 2004. The beginning of our selling, we used to use the standing cart on the side of the road. We start to open from the cart starting from 2004. Karena sering ada razia, terus kami dilarang jualan. 2008, 2009 kami sering diusir itu. Di 2018 kami mulai jualan di sini. Because there's a lot of frequent raids that we became prohibited from selling on the year 2008 to 2009. 2018, we start to sell in here. Kalau menurut cerita yang saya tahu, dulu itu katanya karena nggak sengaja ada seorang nenek yang membuat kreasi bubur untuk lomba. Si nenek According to the past story, the story back then that I know, it said that because of an accident of without a purpose, a grandma creating porridge present for this grandmother competition. ini dibikinnya bermacam-macam bubur, gitu. Bubur hitam, bubur putih, gitu. Kacang hijau, ada lopisnya, ada ketannya, gitu kan. Tapi karena kurang So, for this competition, the grandma making a lot of various kind of porridge like black pulp, white pulp, or like peanuts, or green, or sticky rice kind of porridge. persiapan, jadi nenek itu mencampurkan semua bubur yang dijualnya dalam satu mangkuk. But because the lack of preparation, so the grandmother mix all of that in one bowl, all the ingredients. Akhirnya setelah disatukan, ternyata dia menang dalam acara perlombaan itu. And after it has been combined, suddenly the grandmother win the competition. Maka dinamakannya kampiun. That's why it named Kampion. Kalau bubur kampiun yang ada di Ajo Ponggo, ada ketan, ada lopis, ada kolak, ada kacang hijau, ada bubur hitam dan bubur putih. Yang isi dalam satu mangkok itu. So there's a lot of green beans, black pulp, and the wet pulp that's which inside of that single bowl. Karena peminatnya banyak. Peminatnya juga dari Jakarta. Soalnya kampiun Ajo Ponggo udah nyampe ke Jakarta. Udah nyampe ke Surabaya orang bikinnya. Gitu. So because of there's a lot of fans and enjoyers from especially from Jakarta, because the
champion also already arrived in Jakarta and also arrived to Surabaya. Surabaya. So there's a lot of people already make the champion on those location. Jadi walaupun seribet-ribetnya, tapi kita tetap mempertahankan. Jangan sampai ditinggalkan kampiun ini, karena itu ciri khas dari orang-orang dulu. So although it's very complicated, we still maintain it so it doesn't lost in the past, and because it became the signature of the people in the past back then in the history. Kalau dapat kampiun ini sampai ke depannya generasi-generasi yang kecil-kecil dari anak dan cucu harus tetap dipertahankan, jangan sampai tinggal. Pokoknya harus dibudayakan lah sampai nanti-nantinya gitu. So we have to need to teach the future generation about this dish so that it won't disappear. So it will remain in the future. Sajian otentik khas Minangkabau yang kaya akan rempah menjadi bukti bahwa ranah Minang merupakan surganya kuliner Nusantara. The authentic dish of Minangkabau, that rich of spices, become the real proof that the Minang land is one of the culinary paradise. Keindahan panorama alam dan kulinernya yang telah tersohor merupakan bagian dari nilai budaya dan tradisi yang terus diwarisi. The beauty of the beauty of the nature, and also the very famous culinary is become part of the cultural symbol and tradition that has to be preserved.